السلام عليكم. سيء ولا سيء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इंशाअल्लाह दा भी न्यू प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं और मैं दावत दूंगा मौलाना सलीमुल अलवी साहब को कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत से शुरू करें أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنت السلام عليكم tar introduksjon inshallah uten mikrofon, og så mens Bror jobber med å fikse det tekniske. Introduksjon inshallah norsk med Ågi. Jeg tar det på norsk, og så inshallah vil søster Fowzia Siddiqui snakke både på engelsk og urdu, mix inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mine kjære søsken, vi er samlet her I dag for å minnes en sak som veldig kontroversielt for mange. Men det viktig først og fremst å bare vite at dette ikke en sak som omhandler en jente, en kvinne. Det ikke en sak som omhandler et land. Det en sak som omhandler hele Ummah. Og hele Ummahs respekt og verdighet bygger på denne saken vi skal snakke om I dag. Jeg vil bare ha det der ute, at vi alle innforstått med det første og fremst. Justice for Afia Norway, som arrangerer dagens seminar sammen med ICC Norway, vi ble etablert I 2013. I 2013 så ble det et angrep på Statoil sitt anlegg I Algerie. Kanskje noen av dere hørte om det I media I Norge da. Det var første gang jeg hørte om Aafia Siddiqui da, via Aftenposten, som dekket live sending, at det var noen som hadde tatt gisler på anlegget til Statoil, og der var det skyting, flere mennesker døde, og navnet til Afia kom opp fordi gisseltagerne ville løslate Aafia Siddiqui, fordi det var en kvinne som var satt I amerikansk fangenskap. Og jeg tenkte, ok, hva det en pakistansk kvinne som I amerikansk fangenskap? Hva hennes historie? Og hun fikk jo label Lady Al-Qaida også, så jeg tenkte,
pakistansk kvinne leder i Al-Qaida. Hvordan er det dette henger sammen? Jeg var ikke en del av noe muslimsk nettverk på den tiden. Jeg hadde ikke noe kunnskap om krigen mot terror, 9/11, post 9/11 og alt det som skjedde med muslimer i mange muslimske land på denne tiden. Men det var et eller annet inni meg som sa at her er det et eller annet som ikke stemmer. Det var en liten nysgjerrighet. Så jeg begynte å grave i saken, og det første jeg gjør er å gå inn på Wikipedia. Og Wikipedia er en nettside vi alle bruker kanskje for å finne ut om folk. Og ved å lese den artikkelen så ble jeg enda mer skeptisk. Du har på den ene siden folk som mener at hun er en potensiell verdens farligste dame. På den andre siden har du i Pakistan, hvor hun kalles for Qom Ki Beti, og du har en kvinne som potensielt er utsatt for verdens verste urett begått mot enkeltmenneske. Dette er til og med ordene fra Ramsey Clark, som var USAs Attorney General. Høyeste juridiske posisjon du kan ha i USA er Attorney General. Han sa når han var 85 år at dette er den verste saken jeg har vært borti når det gjelder urett begått mot et enkeltmenneske. Han gikk bort i fjor, 93 år gammel, og alltid vært vokal i denne saken. Så du har hele dette spektret her. Hvor er egentlig sannheten? Det er det vi ville frem til. Det var det søken var. Og saken var veldig sterk, følsom og sensitiv. Og det var det første som gjorde inntrykk, at dette er en sterk sak. Man fikk liksom inntrykk av at dette er en kvinne som har begått for urett. Og du har lyst til å gjøre noe. Men når du leser om Aafia Siddiqui, som søster inshallah skal fortelle dere om etterpå, så blir du ikke bare rørt, du blir inspirert. Fordi den hun var en inspirasjon for meg til å inshallah prøve å gjøre et forsøk for å bli et bedre menneske, for å komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala. Så mitt lille engasjement i denne saken startet med henne. Mitt engasjement i hvor enn jeg har vært, har begynt med hennes historie. Og det er bare viktig å få det ut at hun har vært en inspirasjon. Og hun er ikke det bare for meg, det er det for millioner av både brødre og søstre verden over i dag. Så Justice for Afia Norway har siden 2013 forsøkt å kaste lys over saken hennes i Norge. For i Norge var det ingen som snakket med Aafia Siddiqui. Selv om vi har en ganske stor pakistansk samfunn med 40 000 pluss innbyggere, så var det enten stillhet, eller det var det samme. Folk trodde at jeg har hørt om henne. Og jeg vet at det er noe skeptisk i forhold til at hun har et kallenavn leder i Al-Qaida. Men vi tør ikke helt å grave i saken, for det er veldig mye frykt knyttet til saken også. Så vi tenkte, la oss få frem fakta, og alhamdulillah, med hjelp av flere brødre som er her i dag, og søstre, så har vi arrangert forskjellige seminarer. Vi har hatt markeringer ute på pakistanske ambassaden, kommunikasjon med pakistanske ambassaden også, prøvd å gjøre dem bevisst på sin jobb, og samlet inn penger til familien, til Justice for Afia, Afia Foundation i USA og Afia Movement i Pakistan, for å hjelpe dem, for det er en veldig stor boble her, hvor det er veldig mye å ta tak i. Så vil jeg bare si at jeg håper dere også har den nysgjerrigheten, ha den medfølelsen for deres søster, men prøv å bruke det til et engasjement. At ikke dette skal bunne ut i at dette er, jeg ble rørt, jeg felte en tåre, jeg drar hjem. Men inshallah, brett opp armen og tenke, hva kan jeg gjøre for at det her ikke skal skje igjen, for at hun kan komme tilbake, for at jeg på dommedagen kan stå opp for Allah subhanahu wa ta'ala og si at jeg var blant den fuglen som prøvde i hvert fall å slukke ilden som Ibrahim al-Islam fikk på seg, og fuglene prøvde sitt beste. Så det er det vårt mål bør være. Belønningen ligger i innsatsen, ikke i resultatet. Så jeg håper inshallah vi har den intensjonen. So with that, it's my honor to introduce Sister Fowzia Siddiqui to come and share her thoughts on her sister's case. Actually, she's graduated from Harvard University as a medical doctor, and she was here in Amsterdam in accordance with the conference, and we're very pleased that you came here to spend those 2 valuable days. We know you have responsibilities at home, raising your own children and Afia's children at this time, and that's not easy as a single mother in Pakistan physically. So we hope that you share your thoughts and tell us how we can help you as well in the beginning, or Urdu or English में इंशाल्लाह मिक्स करके बताएगा ताकि सबको समझ आए कि इसके बारे में इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलें. तो 1 घंटा सिस्टर बात करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन भी होगा, तो आप अपने सवाल नोट कर लें या डायरेक्ट पूछ सकते हैं बाद में. तो इंशाल्लाह इस तरह इंटरेक्टिव भी होगा, वो है हर जो आपका सवाल का जवाब देंगे. Now it's हमारी बस नहीं आ रही. यहाँ से इधर से कहीं अब
That's mute. This is on. इतनी देर ये तो figure किया था कि अंदर से manipulate कर सके. But it's still not working. हाँ, low battery भी इसमें. उसमें वैसे low battery on आ रहा था. अच्छा वहाँ से. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Perfect. अब मुझे चीखना नहीं पड़ेगा. ये इतनी देर लगाया, लगा रहेगा. मैं उठा दी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे बहुत प्यारे भाई बहनों. First of all, I want to thank Justice for Afia Norway for the invitation and for arranging these programs and for making it possible for me to come here to Norway, to Oslo. And I also got a fleeting tour of Oslo as well as the Utøya Island as well. And it's been an absolute pleasure meeting all of you, and I just hope that I can do justice to my sister's case, just as the Justice for Afia has been striving all these years to bring awareness to the case of Aafia Siddiqui. I want to thank you all for being here, for sparing the time, hearing the audio, and for all your support that you've always done. Just not only your time, but also the prayers and the du'as. And it is your prayers and it is your du'as that have kept us alive. I really do believe that Afia, and especially all of us and me, I'm alive and being able to continue this is because of brothers and sisters like you. May Allah bless you, and may Allah reward every second, every minute of your efforts in a way that is only worthy of Allah's reward. A reward that I cannot even imagine or count. The bounties that only Allah has a limit to. So, while I was here at Norway and Brother Zamran was giving me a tour, he took me outside the Nobel Peace Building. And I was just thinking that I'm in a country which talks about peace, which is talking about, when I went to Utøya Island, they're talking about tolerance. They're talking about what hate does. And what I realized? That I'm in this country that values these things. Yet my sister is also in a country that claims to value these things, yet has been wronged so badly. It's an injustice that is so blatant and so horrifying and so openly, demonized, yet completely fabricated. What has happened to us? What has happened to us? Why can we not see through the facade that they have created? Why are our eyes closed? And then I fear that we may be amongst those whom Allah says, Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. I hope and pray that we are not amongst them. So, brothers and sisters, I want to tell you a little bit about Afia. I mean, case, you all have heard case ke baare mein, you all know something, what she was charged of, what she wasn't. I'll go briefly on that. But do you know who Aafia Siddiqui is? Aafia Siddiqui, the daughter, Aafia Siddiqui, the mother, Aafia Siddiqui, my little sister. Aafia Siddiqui, the woman. Who is she?
आफिया कौन है? मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन है. She's my younger sister. For me, she will always be that. But in all these 20 years of suffering, is my little sister, मेरी छोटी बहन क्या अंदर है कहीं? The shell that is left of her. Where is Afia? Who is Afia? So I want to tell you the Afia, the human being. Not Afia the number 650, not Afia the case, not Afia the wickedly demonized person, and not Afia the saint that a lot of her supporters make her out to be. So Afia was born in Pakistan. In a small city in Pakistan, which is known as the city of Sufis and saints, Multan. And my mom got very sick, and so she was being transferred. So my dada had businesses in Multan and that, so she had gone there and she was being transferred, but she delivered there and then reached Karachi. So the papers and all are, obviously Karachi, so the final everything was done, but she was born in the land of the Sufis and saints. And then we grew up as little children in Zambia, where my father was working as a medical doctor, as a surgeon, and he was teaching surgery to the surgeons, the local surgeons in America, in Africa. So he would be out a lot, but we were based in Zambia. And our childhood was a very, in a way, protected one. We went to convents and we were higher middle class, you could say. My mother formed the United Islamic Organization because at that time in the African countries, there were Muslims. There were lots of Muslims, but there were more sects than heads. What my mother says is that there were, someone is a Bareilwi, someone is an Ahmadi, and there was a lot of Ahmadis. So the very first book that was written on the Ahmadis was Antichrist of Qadian, Was He a Prophet? And the author of that was my father, Afia's father. So, and the United Islamic Organization propagated that in the call of Islam and all of that. Anyway, so what was happening at our house was that every cleric, every ulma, every mufti of whether it's Shah Ahmad Noorani or whether it is Akhtar Shamul Haq Thanvi or Mufti Muhammad Shafi Sahab or Ahmad Didat or Allama Musavi or, regardless of it's Shia, it's Sunni, it's Bareilwi, Deobandi, and God knows all the other different sects that prevailed over there. Every week we would have a dars and that, and one of these big known clerics would come and give that on the same platform and everyone would attend. And so formed the United Islamic Organization, and that's what made the Muslims of Africa forget the little sects and become one under the flag of Islam. So my mother had all the time because my father was very busy, and we had, I remember when I was small, and we had this one servant who would be sitting on a chair and just waiting for a leaf to fall from the tree. So he would pick it up and put it in the dustbin. बस उसका काम सिर्फ ये था. अय्याशी का आप सोच ले. So I used to think it's a बड़ा अच्छा काम है. And I used to, and then as I grew older, I realized, God forbid, I would never want that job. So, so in that protected environment, Afia grew. We had pets. Afia had a dog called Shaggy. Big, burly, long hair. He was a real Shaggy. So, and I had a parrot. And
My brother had pigeons, and I also had a cat. Okay, now the dog, the cat, the parrot. So you can imagine, it wasn't just fighting amongst the animals, it was fighting amongst us. So we had to get rid of the cat, and then my dad got me a lamb. But again, the dog and the lamb don't go together. And the birds, obviously, the cat had to go because the cat attacked one of my brother's pigeons, and it was a big row. So you all have children, and you all know what happens, For children, their pets are everything, and it would be Aafia Shaggy, Aafia ke Shaggy ne mera. My lamb's name was Cisco Kid. So, Cisco Kid. So मेरे सिस्को को मारा है. It was like, इसका सिस्को उसके अंदर घुसता है, इनका ये करता है, it was a whole thing. But Afia, animals were her life. And as she grew a little older, dolls. Afia loved dolls. She had dolls from this size to this size. उसकी doll कहीं से भी मिल जाए, कोई भी आ रहा हो, उसको dolls चाहिए थी. Dolls से उसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी. She loved those dolls like anything. And so, big brothers, older brothers have one thing in common, I think, worldwide in every culture. They have to tease their younger sister, right? They will not survive unless they tease their younger sister. I would be surprised to see a family in which there is an older brother who has not teased his younger sister. So, हमारे घर का क्या था ना, आफिया की एक गुड़िया लेनी है, take a doll, turn it upside down. We're all sitting here, Afia sitting here, my mom and parents are sitting here, Afia sitting there. My brother would just go pick up one of her dolls, turn it upside down behind my mom so they can't see it, and there Afia is yelling, "Meri gudiya." Iska sar mein khoon aa gaya hai. That my father was a neurosurgeon, so iska dimag dekhen, iska wo kare, and it would be maine kuch nahi kiya, sirf this is all I've done, and it was a never-ending thing, the dolls and kuch tarah sa kar diya. And whenever we would play with Legos and all, so Afia would be, so I would always be the doctor. अब वो टूट गया है, तो I'm fixing it and that. So Afia would always be the one teaching the dolls, manners and this and that. But, the thing is that this is someone who loved her dolls. And as she grew older, the dolls replaced by her own children. Or just imagine, Ajkal you're seeing that there's a lot of rumors. There are rumors, and a lot of journalists are, without any confirmation, spreading a rumor that Afia is dead. You must be seeing that, and probably a lot of you have heard this rumor very recently. And it's very devastating. Having to, we're sitting there accepting condolences for our mother, and suddenly our sister, who it has been confirmed that Afia is not dead. She is still in prison. She is still in a deplorable condition, but she still is living, breathing. But just imagine, वो बच्ची जो अपनी गुड़ियों से इतनी मोहब्बत करती थी, वो अपने बच्चों पे कितनी जान फिदा करती होगी. That girl, that person, just imagine what her own children meant to her. If she would, raise the biggest hue and cry over a little damage to a doll, what she would do if something happened to her children. And honestly, I think Afia, the mother, she died the very day her children were taken away from her. कौन सी माँ है इधर
Is there a mother here who would not agree with me कि अगर बच्चों को जीते जी उससे छीन लिया जाए या उसके सामने टॉर्चर करने की कोशिश करे तो वो माँ जिंदा रह सकती है? अंदर से ममता खत्म हो जाती है, टूट जाती है, माँ मौत मौत पुकारती है, नहीं जिंदा रह सकती। बच्चे की इतनी सी चोट लग जाती है तो माँ का दिल कैसे भी लगता है? So just imagine. So that Afia probably, and then Afia, the modest, वो जो हिजाब करती थी और वो, when she was strip searched by the prison authorities, when she was called into court, and when on 5th of July, which has been recorded all over the media, and that when Afia came into the court and she asked one question, is there any Muslim left in the world? On 5th of July, Afia was brought into the courtroom. She was bleeding. Her teeth were broken. She was bleeding from her mouth. She was bleeding from her hands. And she raised her hand and asked, is there any Muslim in the world? This was reported all over in every media, news channel, everywhere. And she said, I'm not asking for myself, for it seems my brothers have gone in a deep slumber. But at least you can save the desecration of the Holy Quran. They desecrate the Quran, they put it in front of my feet, and they said we will, and they ripped off my clothes. They stripped me, and they said we will give you your clothes only if you will walk over these. And she said, okay, this is the Quran that was revealed in the heart of my holy prophet. How can I walk on that? Sallallahu Alaihi Wasallam. And so they beat her till in the condition that she was brought in the court. And she said this was by the order of Judge Richard Berman, use of force order. सवाल ये था कि है कोई मुसलमान इस पूरी दुनिया में जो कुरान को बचा सके? वो कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा, उस पे चलने को कहते हैं, और जब नहीं चली तो उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया। कपड़े नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे जुल्म। And these things are happening, they're recorded, and the judge said that yes, it was my order. Despite all of that, did anyone anywhere in any Muslim country wake up? What did anybody do? Other than a few people came out on the streets in Pakistan, that's what Pakistanis and Indians kind of know how to do. They come out on the streets, yell and scream and go back, but was anything substantial done? Those are the questions we have to ask ourselves. So, the thing was that, Afia was a very brilliant Muslim scientist. She loved and adored the Quran. She loved to read. She was a genius. She had a photographic memory. Allah had blessed her with charm, with courage, with beauty in a whole sense of her own, and a mind that was very brilliant. Whatever she did, she excelled in. And whether it was debates, whether it was eloquence contests, whether it was a game of Scrabble, she would just go and win trophies for her school. She was an asset wherever she went. She got a full scholarship. She got a full scholarship to MIT. MIT, as you all know, is the world's #1 university. And then she went on to do cognitive neuroscience.
Her dream was always children. Her dream was always to improve the education system. She always thought, if you have all heard Afia's speech in yellow clothes, and that's why we use as Afia's symbol the color yellow, because that's her speech in which, she is telling us about the role of women in Islam and what Islam means to the world and trying to wake up the Ummah. That is the Afia that we are. I am that Afia, and I hope everyone sitting here is that Afia and becomes that Afia. And yellow obviously is the rising sun and a symbol of hope. So that is the Afia that we know. So that was her dream. Her dream was always, she said that in 30 years, the Muslims ruled over 3 continents. She wanted in 30 years to make Pakistan from the third world to the first world. Through education. The educational system, she said that the root of all the problems in the Muslim Ummah is the education system. We are following a system that is not meant for this Ummah. For the Ummah that is the Khairul Ummah, for the Ummah that is meant to be ruled. So that was her dream. And unfortunately, when she came back to Pakistan, she was taking those, and that is what she had, that very dangerous material that she was carrying in her laptop was that educational system. That she was taking, that she took. She was taking to Islamabad to meet with the chairman of the Senate, and she had talked to them and that, and she had allotted. It's after she was kidnapped that we got the papers of about, I think it's 144 acres of land to create an education city for that educational system. That is what she was working on. She was going to Islamabad, never reached Islamabad, and 2 days later, when my mom went to, get the first informations in FIR report for the missing persons and that suddenly everything started turning around. And later on, we all know what happened, and we all know that, there was a dictator that came in. As Pakistanis, we all know that in our 70 plus years, we have gone through a lot of turmoil, but we have always come out with dignity. Whether it was in 65, the war of 65, or, we always managed to maintain our dignity until a dictator came and ruled on us. And when he ruled on, when he started, and he bragged about it in his book, at the amount of dollars that he had received and earned by selling his own countrymen to his foreign masters. And it is from that day on that our dignity and honor has started going down. And when I started, so this happened in 2003, and from 2003 to 2008, we had absolutely no idea where Afia was, what happened. It was as if, the sky had swallowed her up, or the earth had opened up and she's disappeared. And we started believing that she's probably dead. The only person that would not agree to that was our mother. And she said, "Mera dil kehta hai, Afia is alive." She refused to sign because we wanted to, file a habeas, and we wanted to, start looking for dead bodies and claim those and do those lawsuits. She refused to sign them. Said, "No, my daughter, I'm sure, is alive." Anyway, then a British journalist by the name of Yvonne Ridley was held captured by the Taliban in Afghanistan. And what happened after that is that she was released, and then she converted to Islam, or reverted to Islam, and she went back to Afghanistan.
And there she met with Brother Muazzam Beg. You may have heard of him. He's pretty active with Cage. And then what happened? And that is when she went back to Guantanamo. And that's where she met him. And he said, "Sister, you want to do something about someone? Go back to Bagram. There is a prisoner 650 whom when I was in Bagram, I asked, and there were four other Arabs who told her the same thing. And there was another prisoner, Binyamin Muhammad, and he said the same thing. And he also identified Afia. Okay, yes, this is the woman that we saw. And this was the woman whose tales, whose screams led to all the prisoners. So every time they would hear the screams, they were told that this is your mother, this is your sister, this is your daughter. ये आपकी बहन है जिसको हमने पकड़ा हुआ है, आप सारा कुछ उगलो. बेचारे सब मासूम थे जिनको पकड़ा हुआ था. Nobody had really done anything. Nobody really knew what to say. I mean, they're being tortured, they're being waterboarded, all in the name of peace. All in the name of something that doesn't really even exist. But anyway, so what happened? She went to Bagram and she found out that prisoner 650 is actually Aafia Siddiqui. And she's a Pakistani woman. And she recalled that by the emails that I had been sending out. Look, what could we do with the dictator regime and that in Pakistan? But what we could do is for breakfast, a set of emails to every human rights organization that I could get that on. Emails, letters, faxes for breakfast and for evening tea. That was a routine that I have kept for the past 20 years. You know, when people tell me, have you contacted them? I think they've all blocked me now, so I should use some other address and restart doing that. But they do read it sometimes, because that's what Yvonne Redley says, that, you know, how it clicked that, oh, this Pakistani woman could be Afia because of the emails that she kept receiving. So every little bit eventually does pile up and does make a difference, though at that time it seems it doesn't. But anyway, she went, she did that, and she called a press conference. And when she called the press conference, she came to Pakistan. Imran Khan, our former Prime Minister, was the one who really took this case on actively. He called me, he called my mom, he came to my mom and he said she has to come. At that time, we were being threatened. I mean, we were literally told not to go. If I went, I was told, if I spoke up and if I went, my kids would be left without a mother. My mother was told that she's crying for one child, she'll be crying for both daughters. My kids were told, your mother will not come back alive. I got phone calls of screams, hearing screams. My son had gone to take an exam, Cambridge exam. So it was, and I received this phone call and hearing these blood-curdling screams and that, and said, this is your son. And I ran to his exam center, and you know, it's all like barricaded and guarded, how the exam centers are, you know, the Cambridge exam centers. And I pushed them all aside and I said, you know, where is my son? You have to show me. And there he was sitting there. They showed me, they eventually did. I mean, they saw my condition. I think they figured it's better to just show her. They kept saying, but I was like, so these are the kind of threats that we went through. But then my mom said that this woman, prisoner 650, whoever she may be, I was like, Afia is dead. She couldn't have survived or that, so it's not Afia. And then where are the children? She was kidnapped with 3 little children. 6-month-old Suleiman. You know, where is he? Where is Maryam? 3 years old. 5-year-old Ahmed. Where are the children? Just Khali 6'5", they're just talking about 650. Where are the children? This is not Afia. But my mom said, it is a woman.
And if you are going to make a difference or ease this woman's suffering, you have to go. And if you are to die, then that is what God's will is. But if you're not to die, they can try as much as they want. Your death will protect you till the day you really are destined to die. You have to go for, either way, you will come back victorious. And so then I went. So I went and I spoke up, and something did happen. No, I did not die. Alhamdulillah, none of my children died. But what did happen? Within months of that, Afia's son was returned to us from Afghanistan. Within another year, Afia's daughter was returned to us. Alhamdulillah. Okay. So the sisters are saying that they want me to speak some more more in Urdu. So, okay, so I'll try and balance it out. तो जैसे मैंने कल बताया था ना कि जब मुझे धमकियाँ मिली थी और वो तो फिर मेरी अम्मी ने वालदा ने मुझे भेजा था, तो उसके बाद का मैं बता रही थी कि जब मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी ना उसके बाद जब मैं उठी हूँ. Because before that I was not speaking out in public. That fear factor. So you have to conquer your fear. That's the main thing. That was the test. To conquer the fear. वरना चुप के बैठे हुए थे ना, बैठे थे इतने हजारों missing persons. There are so many, hundreds of thousands. There are thousands and thousands of missing persons all over the world. After 9/11. But you don't know them. They're bare numbers in some register. Why? Because the families are scared. They're tired. They're exhausted. And that's why I said, you all are my strength. Without you, I too would be tired and exhausted. तो बहुत कुछ हुआ. आफिया का बेटा वापस आया. चंद महीनों के बाद ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफिया का बेटा वापस आया. आफिया की बेटी वापस आ गई. How many people can claim that victory? Usually बोरियों में लाशें आती हैं. We get dead bodies in, coffins. But we got them alive and well, mashallah, and Afia's daughter and son both have taken after me in a way. They're both medical doctors, training to be medical doctors. Ahmed is in final year. Next year he will be Dr. Ahmed. And he's, mashallah, Hafiz al-Quran as well. And he recites Taraweehs for all of us. And Afia's daughter is in third year medicine. She's just got her results, so mashallah she's passed, so she's now in third year and also becoming a medical doctor. Ahmed wants to be a surgeon. Mariam's still deciding. But they have a chance to some normalcy in their life. If only these people would stop spreading these vicious rumors. They are very, very painful. Please join the Afia movement, join the Justice for Afia and look over there for confirmation of any such news before you go about spreading Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. It's all okay if someone is actually dead. But how would you feel if you were constantly being condoled for your sister who is still alive? How would you feel if someone comes and tells you, oh, your mother is dead? Oh, we're so sorry to hear, and your mother is alive. Just imagine how would that feel? कैसा महसूस होगा कि जीते जी आपकी अगर किसी माँ को मार दे और कह के वो मर गई, जी हमें बड़ा अफसोस है, गले लग रही है, हो रहे हैं, वो जिंदा है. आप सोचो नन्ही से बच्चों के क्या गुजरेगी उनके ऊपर से. मैं बहन हूँ, मेरे ऊपर से क्या गुजरी, तो बच्चे, उनकी तो माँ है. तो people think that just getting some followers or likes on their WhatsApp or Insta or that by spreading a vicious rumor is cool, but it's not.
the hurt, the deep hurt that it causes. And the journalists that do that, they forget what their real job is. And that is when I realized what it means at the day of judgment, that actions will be weighed, not counted. Because this one action, this one little, send thing of a false rumor, the hurt that it caused is much, much more in weight than I think a lot of the bad deeds that you knowingly would be doing. But it is very, very painful, and I want to reiterate here again, as of today, as per I have reconfirmed with the prison and with the Consul General, Afia is still physically alive in FMC Carswell. Afia abhi zinda hai, FMC Carswell mein hai, prisoner locator ke usme uska wo bhi aa raha hai. She is albeit in the special housing unit, which is 23 hours in a small room, छोटा सा कमरा है, कोई खिड़कियां नहीं है, no windows, bricks all around, a small slit through which they can put in the food, a small bunk, toilet, and that is it. 23 out of 24 hours in there. It's a horrifying existence. In the words of Elizabeth Fink, I would go stark raving mad if I had to spend 2 or 3 days in there. 20 saal hone ko aa rahe, 20 years. And this is a legally sanctioned torture chamber in the United States of America. But no one will speak anything. Why? Because it's the United States of America. We talk about peace. We give Nobel Prizes for peace. We want peace, yet such injustice will prevail. We are here in the land that gives off these prizes. Surely we can raise awareness that it's a small thing. It's one person, but it's not about one person. It's about the injustice of it. The case, what is the case? The case is interesting. Yesterday I had talked about it in Urdu, the case, and I thought that I would read, a small thing from the witnesses. So Andrew Purcell okay, so it is not here. So anyway, I wanted to read out what his thing on the case was, but I seem to have misplaced it. Anyway, yeah, here it is. So, the trial. So I'm just going to read out what Andrew Purcell had said. The story that the US told in court involved a group of military and FBI ransacking an Afghani police station looking for Afia. They then stopped to have tea with the police chief. 24 people plus furniture in a room that was roughly 20 by 30 feet. A soldier rested his rifle against the wall and sat there. Afia walked out from behind a curtain
picked up the rifle and began shooting. Now, how did Afia get there? Afia was so cited in Bagram, and when this whole press conference happened, and a whole international uproar started, who is prisoner 650, they quickly took Afia out, sent her to Ghazni, and called the governor, saying that there is this person who is dressed up as a woman, giving Afia's description, and said that this is a suicide bomber and is going to blow up the governor's house. So shoot on sight. This is what that boy witness who was with her gave statement. This is his sworn statement. And as they were going towards the governor of Ghazni and the police station, which was towards the left from where they were dropped, the Asr Azan started. And the minute the Azan started, Afia just heard Hayya ala Salah, Hayya al Falah, and she just walked towards that, on the opposite direction, towards the wall. And as she walked towards the wall, and by the time she got to the masjid, she just slumped against the wall. And that picture that you see of Afia, slumped and, Usnaki, that is that picture taken by a Reuters reporter, because in Afghanistan कोई औरत यूं गिर जाएगी तो सब जमा हो जाएंगे and एक पूरा हुजूम हो जाएगा. And by that time, obviously, people from the governor house and the police, and they were like, oh, this is the description that they gave. This is a very sick woman. तो कोई बहुत ही बीमार सी औरत बेचारी. So they took her to the governor's place. उस रूम के पीछे वहाँ पे उसको चाय वाय पिलाई, जगाया, ये किया वो किया. तो basically they had drugged her in such a way that she could not even run when they would be, and they were all ready to shoot her dead. जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे? उसको तो गोलियां मार के वहीं पे तबाह करके हमें तो लाश देनी थी ना कि ये लो जी, ये तो बहुत बड़ी टेररिस्ट थी, ये तो खुदकुश बमबार थी बेचारी. लेकिन रब को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था. अल्लाह ताला ने कुछ और ही मंजूर किया हुआ है. वो हम सब का इम्तिहान है जो उससे भी मुश्किल काम है. लेकिन so she is there in that state, sitting behind the curtain. So what the US said, that he rested his rifle against the wall, and Afia walked out from behind a curtain, picked up the rifle and began shooting. The rifle was an M14. So an M4, 14 something. Afia was shot by another soldier. No one else was shot. No one was hurt. No one was hurt. So that is the story that they said, okay, because she was open firing at all of us, तो हमने उसको shoot किया. But what the Afghanis say, nothing like that happened. इन्होंने cold blood में आके और उसको गोलियां मारी है. The next day, soldiers and FBI returned to collect evidence, took pictures of everything, found 2 bullet holes, but no bullets. These were the holes they claimed that Afia has made. But there was a video on the last day of the trial, photographic proof that the bullet holes, the holes that they were saying were made by Afia's bullets, were there in a press conference that the governor had done 2 days before this incident. ना जाने कब से वो सुराग थे जो उन्होंने claim किए कि आफिया ने किए. ठीक है? तो but the judge said, oh, the bullets must have gone somewhere. It doesn't matter if there were no bullets found. Doesn't matter if there were no fingerprints. Afia did not leave fingerprints on the rifle, nor bloodstains, nor did the rifle show evidence of having been fired. America की खुद की forensic report says this rifle has not been fired. वो rifle जो वो कहते हैं आफिया ने उठा के सबको वो की है, it has not been fired. जज क्या कहता है? Oh, they must have been. आज की दुनिया में जिसमें डीएनए के इतने से उससे लोगों को आरिया पार कर देते हैं, इतने सारे सबूत के बाद वो कह रहे हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, गवाहों से बात करो. So let's talk to the witnesses. Now the eyewitnesses
So then he goes on to say, Afia did not leave fingerprints on the rifle, nor bloodstains, nor did the rifle show evidence of being fired. The scientific evidence refuted the eyewitness accounts of the event. This is the definition of reasonable doubt. If this is not reasonable doubt, what else is? Anyway, except if you are a Muslim. So this account has been written by Andrew Purcell, who was present during the whole proceedings, and he wrote this and sent it, and it was also published. So then the eyewitnesses got significant promotions and rewards for their participation. The Afghan interpreter got a green card. One of the FBI guys who testified saying that he saw Afia pull the gun was put in charge of Attorney General Eric Holder's security, being paid 6 figures, and the list goes on. This is the evidence of reasonable doubt, except if you are a Muslim. Evidence of her involvement in terrorism was introduced. So the handbag found in her possession was supposed to contain dangerous items, but the items were never declared, and she was not allowed to challenge this because it was not relevant to the case. But it was still admitted as evidence against her because it made her look scary. Yet, all it had was her laptop with the smoking gun. And what was that? Her educational system. The system that she was taking with her. Everything above was part of the trial. I was there. I am neither judge nor jury. I am a witness. Andrew Purcell, Houston, Texas. Feel free to use my name. This is what he had said to me. So I thought I would just share that because obviously I was not at the trial. He was, and this is what he has said. I will share his thing with anyone who wants it. So that is the case. After that, she remains, which I already told you where she is. And now, where does the Pakistani government fit in here? Fact one, Afia is a Pakistani citizen. She studied in the US but on a student visa. She did not have green card. She did not have US citizenship. No dual nationality whatsoever. Pure and only Pakistani citizen. Pakistani passport, Pakistani citizen. So, America claims that the incident occurred, or the Americans, the soldiers that messed up, because the governor was called, to finish off this person, but they didn't finish her off, so they had to come and do the job. The mission wasn't accomplished. But she didn't die. She was shot. And I saw the medical records. There was one bullet that went through the left side right below her heart. How it missed the heart, that is another story. One went through her right kidney, and the third one went through her small intestine, which were all removed. So, and in that condition, when she was immediately, so the Afghanis saw, they left her for dead. So these are 6 US personnel trained in weaponry, armed. And this is Afia in that condition, the picture you have seen. She's more petite than I am. How could she have fought them? वंडर वुमन ही होगी या सुपर वुमन, तभी उनसे करके गन भी छीन लेंगे और फायर भी कर लेंगे और कहीं बुलेट्स भी नहीं, उनको भी गायब कर देंगे, बुलेट होल्स को भी गायब कर देंगे, फिंगरप्रिंट्स को भी उड़ा देगी. ऐसा कैसे हो सकता है? Then people say that she was smuggling diamonds. The time they say that she was admitted in the hospital, how could she be in 2 places at the same time? So everything has been refuted that they claimed or tried to put on her. Allah Ta'ala has shown the world and exonerated Afia in every charge that the world has tried to put on her. The only thing that is left is for the Ummah to wake up.
Will we wake up? Or are we going to continue our sweet slumber, our wonderful lives? And so, Afia is not a nuclear physicist. एटम बम उसको बनाने नहीं आता था, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी. She was an educationist. तालीम, बच्चों की जहनी बर्दाश्त पे उसने काम किया था, PhD किया था. She was not a medical doctor. She was not a neurologist. I know you see these wonderful जो मैंने कहा ना उसे सेंट बना के वो किया हुआ है कि जी she was a neurologist with 122 different degrees and honorary and all of that. No, I'm a neurologist. Afia was not a neurologist. She was you can say a neuroscientist. That would be technically correct because cognitive neuroscience तो करनी होती है ना for education. So she had a PhD in cognitive neurosciences in education. So you can call her a neuroscientist technically, but not that neuroscientist जो वो genetic और ये वो ना ड्रोनिंग करना, क्लोनिंग करना, ये करना, ये कुछ नहीं उस बेचारी को आता था. लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर आप लोगों को खौफ कैसे आता? You know? So they had to do something, and the sad thing is, you would rather believe them than believe me, her real sister who knows what she did, or even believe her university. You know, the labs she worked in didn't even have bleach as a chemical. How could she be creating chemical bombs? For crying out loud, somebody somewhere, please look behind this smoke and mirrors. She was not. So the other myth that goes around a lot is she was married twice. How could she be? Her divorce was finalized in January 2003. 3 months later, as soon as her iddat finished, she was going to Islamabad, she got abducted. आप बताओ, in Islam, any of you tell me, can a woman marry twice or thrice in the same, remaining in one nikah? Can she have another nikah? How is it even possible? अपनी अकल से ही सोच ले लोगों. कहाँ सो गई है हमारी अकल भी? बस जी वेस्ट ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, आमन्ना सद्दकना. ये हमारा ईमान है. Where is our qibla? So I'm going to end, and I can't think of any other main myths. Is there any myth that I've missed? I don't think so. So I hope that clarifies some of the case, the Afia, the human being, my little sister, how she loved older people, how she worked with autistic children. She worked with she used to, I remember Mrs. Higgins and all, she used to volunteer for old women homes and all, and most of them are very grouchy and not very grateful for everything that you do. And then on the other extreme, there are the autistic kids who don't even recognize who you are. पहचानते भी नहीं है ऑटिस्टिक बच्चे और वो उनके लिए वॉलंटियर करती थी. उसने कुरान शरीफ का एक ऐसा वो बनाया हुआ था और वो उनको सुनाती थी तो वो काम डाउन हो जाते थे, उसको फॉलो करते थे, इमिटेट करते थे. उसने पूरा बड़ा अच्छा निज़ाम एक वो किया हुआ था फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा वो करती थी उनके ओल्ड पीपल्स होम में. वो तो बेचारे पड़े होते थे ना, उनको जाके नहलाना ये करना, और ज़रा सा भी कुछ वो हो जाए तो इतनी वो गालियाँ देते थे. मैं आफिया से कहती थी, व्हाई डू यू हैव टू पिक एवरी थैंकलेस, वो जानवरों को कर रही हो ये कर रही हो ना, लेकिन यहाँ किसी से थैंक यू तो नहीं मिल रहा ना. तो वो कहती थी कि वो देख रहा है ना ऊपर, जिसका कोई नहीं करेगा उसका भी तो किसी ने करना है. अच्छा, वो कोई मुजाहरे होते देखती थी, शी वुड सी पैलेस्टाइन के लिए हो रहा है कहीं भी, शी वुड गो एंड स्टैंड देयर. कुछ नहीं जानती भी नहीं, ये नहीं अच्छा यू आर प्रोटेस्टिंग, व्हाट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, ओके गिव मी वन, आई विल स्टैंड विद यू. आई वाज लाइक व्हाई? एंड शी सेड इन दीस थिंग्स नंबर्स मैटर. आई हैव वन हेड, वन मोर हेड. ऊपर आसमान में आसमान वाला देख रहे, किसी मजलूम का साथ मैंने दिया.
You know, then when I see all the thousands of people that came out in Pakistan, जब हमने million march की call दी थी, and that's when I said, you know, this is not me. लोगों ने मुझे कहा आप तो बड़ी, मैंने कहा मैं फौरन पीछे हट गई. मैंने कहा ये मेरा नहीं है, जैसा करना वैसा करना. आफिया खड़ी होती थी सबके लिए जो आज आफिया के लिए खड़े हुए हैं. आज आपका दिल जो आफिया के लिए हो रहा है ना, हर हमदर्द इंसान का दिल आफिया के लिए जरूर हिलेगा, इसलिए कि आफिया ने हर एक के लिए कभी किसी से को मायूस नहीं किया उसने. We owe it to her. तो I'm open to questions. I'm just thinking of the different things जो लोग उसके बारे में कहते हैं. I mean, all these things would not make anyone a terrorist. You could call her a philanthropist. मगर terrorist तो कहीं से भी किसी एक्शन से. आप बताओ, 2 नन्हे बच्चे जब वो पढ़ रही थी, MIT की पढ़ाई, ब्रांडाइज की पढ़ाई, वक्त है शोहर का देखना, कुकिंग करना, घर का देखना. Can you have time for anything else? You barely have time to breathe. आप सब काम करते हो, आप सब बच्चों को देखते हो, करते हो. टाइम है कुछ और करने का? नहीं. It's not possible. It's not humanly possible. Unless they really think that Afia has some superhuman powers or something and she's Wonder Woman plus Superwoman plus all the other जो भी वो सुपर हीरोज हैं 4-5 और मिला के all in one, तो then that's a different story then. तो any questions, anybody, anything I have not cleared? उर्दू में कुछ पूछना है डिटेल तो कोई चीज जो क्लैरिफाई नहीं हुई हो, कोई डाउट? Anybody? जी जी. I would like to ask, has there been any effort by the Pakistani government when it comes to getting her released or getting in touch with her just to make any visit to her in the jail? Okay, yes. The Pakistani government does. Before Imran Khan, there were very regular visits and they would get phone calls for us as well. Almost on a weekly basis and also sometimes daily also. Phone calls with Afia. But after that, it just became scarce and scarce, and since Imran Khan's government, we had no phone call with Afia. Direct, we had like about 4 or 5 indirect visits, and this is every time when there was a rumor or something, then they would give a, or when there was a court order. So Afia is a Pakistani citizen. She is renditioned from Pakistan to Afghanistan. How did she get there? Number one. And if she was abducted and sold or whatever from there to Afghanistan, then, and the alleged crime, say it occurred, okay? She managed to snatch the rifle, she managed to fire, she managed to do all of that. No one was hurt, no one was injured. How? She's a Pakistani citizen, she has no rights in the US. From Afghanistan, the crime occurred in Afghanistan. How did she get to the US? It's a clear case of international rendition. There is no extradition treaty with Afghanistan and the US or with Pakistan and the US. So they could not take her there. If anything, they should have returned this Pakistani citizen to Pakistan. And the trial should have occurred here. So that's the first basis of the illegality, and that is where the role of the Pakistani government comes. When something like this happens, it is the government that says, excuse me, this is our citizen. How can you even try her over there? The crime didn't even occur in the US. How could you just take her cross borders, right? That is the role that the Pakistani government should have done, just like India did, just like Venezuela did, just like there are quite a few countries where similar cases, South Africa, so US had extradited someone, you know, done something,
The country stood up and said, this is our citizen, you send him back. And they had to send him back because of the Geneva Convention. And it applies, it's a two-way convention, it's not a one-way. But if Pakistan won't take that stand, then that's where the whole thing about Pakistan comes in. And that's the role that finally we have a judge who has given an order that they have to do it now. They have to ask and report every 2 weeks, show the progress, show the letters that they have written, the cables that they are sending to get Afia back. So this is just as of 2 weeks ago, and as I go back, I think the next hearing is on the 11th. So this is one movement, that's one progress that we have finally achieved. जी आपने बताया कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे 2008 में, वो थ्रेट्स किस चीज कहाँ से आ रहे थे, कौन दे रहा था? मैंने एग्जाम्पल भी दी थी ना इस तरह से, फोन कॉल्स, बाकायदा फोन कॉल्स, और लोग आ रहे थे, वो ऐसे होते हैं कि जो आपके बहुत पुराने कोई ऐसे हल्के कभी गुजरते हुए आपकी सलाम दुआ हुई होगी, वो हम आपके बड़े हमदर्द हैं, हम आपके बड़े ये हैं, देखें जी ऐसा है, देखें जी आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आपको पता है यहाँ रहते हैं, यहाँ से लाशें आएंगी, आपको पता है लाशें तो हर वक्त गिरती हैं, कराची है, अगर ये गई ना तो ऐसा होगा, देखें आपको बता रहे हैं, बाकायदा फोन, अम्मी फोन उठाए, कह रहे हैं देखो मान जाओ, एक बेटी को रो रही हो ना, दूसरी को भी रोगी, लगाम दो अपनी बेटी को, ये अल्फाज थे। तो वो पाकिस्तानी थे? हाँ, उर्दू में पूरे उर्दू में आके हमारे बड़े प्यारे बन के और ये कर रहे थे, बिल्कुल इस तरह से। नंबर्स थे, अननोन नंबर्स से आ रहे थे। पहले तो PTCL होता था ना, उस वक्त ये वाले फोन थोड़ी होते थे 2008 में। अम्मी तो खैर अभी तक PTCL ही यूज कर रहे हैं। आपने कहा एक साइन की जरूरत है। जी लेकिन उस साइन के बदले अमेरिका क्या मांग रहा है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? It couldn't be just a sign. Look, there are international treaties, सही? एक ट्रीटी है जो कि ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स ट्रीटी है, सही? तो अमेरिका ने वो साइन की हुई है, सही? अब अमेरिका साइन, अब ये ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल वो है कि जो अमेरिका ने कहा है कि अगर हमारे पास कोई कैदी है, हमारे पास कोई कैदी किसी और मुल्क का है, तो वो अगर ये ट्रीटी साइन कर ले तो वो अपना कैदी ट्रांसफर करवा सकता है अपनी जेल में। रिहाई का नहीं है, ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आ सकती है। और ये ट्रांसफर है, ये एक्सचेंज नहीं है, अदला बदला नहीं है, यहाँ पे अदला बदला नहीं है, ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स ट्रीटी है ये, इसमें कोई अदला बदला नहीं है। समझ आए आपके? तो कोई चीज बदले में नहीं होती इससे। इंडिया की एक देवी थी, क्या नाम था, सिन्याता देवी, जिसने वो अपनी नौकरानी को मारा था, वो किया था ना, तो उसने वो किया था तो उसको गिरफ्तार कर लिया था, तो उसकी भी स्ट्रिप सर्चिंग की थी। तो मोदी साहब ने खड़े होके ना उसको 3 दिन के लिए सिफारती ताल्लुकात बंद कर दिए थे अमेरिका से। हमारी औरत की इज्जत पे हाथ कैसे लगाया, उसके कपड़ों को कैसे छुआ, These were Modi's words. मोदी जिसको हम इतना वो कहते हैं ना, लेकिन वो भी अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ, इसलिए आज उसको दुनिया में मिल रहा है सब कुछ, और पाकिस्तान को देखे कहां जा रहा है। उसने ये किया, अमेरिका ने यही कहा कि आप साइन कर दो, ले जाओ। इंडिया ने साइन किया, ले गए। सेम ट्रीटी लीबिया ने की, सेम ट्रीटी सऊदी अरेबिया ने की अपने लोगों को लेने के लिए। जी, इमरान ने भी यही कहा था कि हम ये करेंगे, और ये सारा उसका पेपर वर्क सब कुछ हो गया था, तो वो साइन करनी है ट्रीटी, उसको रैटिफाई किया जाता है। द वर्ड इज रैटिफाई, बट रैटिफिकेशन इज अ सिग्नेचर, वो दस्तखत है जिसकी बात है। पर ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि सिर्फ एक दस्तखत के लिए। Yes, it is lack of initiative. इनको असल में पीछे जाके फिर वो यही होता है ना कि शुरुआत कहाँ से हुए थे, ये करने वाले कौन है, फिर वो बैग नहीं खुले ना तो वो भी तो छुपाना है। असल में असल बात जो है ना कि वो जो
جو پیسہ ان کو ملتا ہے یا جو جن چیزوں کے لیے یہ اپنے آپ کو دبائے رکھتے ہیں وہ غلام اسی کو بولتے ہیں نا. کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ جا کے بہرحال بیٹی کو ہمیں ایسا ہمیں جو چاہیے نا, what we need is a negotiator. We need someone. I need someone to be able to ایسے لوگ میرے ساتھ شامل ہوں جو پاکستان کو کنونس کر سکیں, ہمارے حکمران کو, ہمارے وہ جو پیچھے وہ ہیں, جو کنونس کر سکیں کہ بھائی یہ بھی کر لو, نیگوشیٹ تو کرو. یو نیور نو انٹل یو آسک. آپ مانگو تو صحیح, پھر پتہ چلے گا نا. کیا پتہ بہت کچھ مل جائے. جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے ہمیں کیا پتہ آگے کیا ہے. پہلے سے ہی بیٹھ جائیں تو that is what I need. I need someone like that. I need your help in finding someone like that. It is the essential thing. یہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم تو سادے لوگ ہیں, میرا مطلب ہم گھریلو لوگ ہیں, ہم کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو دستخط کرنے کا کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیا دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ہے دستخط کا, وہ انہوں نے سوال کے طریقے کار اور بھی بہت سارے ہیں. دیکھیں یہ مقدمہ ہی, وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ لوگ جو کر رہی ہیں نا, اور آج میری بات سننے کے بعد ایک دفعہ اور دل سے کریں گی انشاءاللہ. اور کیا پتہ آپ کے وہ دل کی آواز, وہ چڑیا کی ایک بوند ہوگی, وہ بڑھیا کی ایک پائی ہوگی جو کہ پوری مسجد کو تعمیر کر دے گی, عافیہ کی رہائی کو کر دے گی. وہ آپ کے ہاتھ ہیں جو اللہ کے آگے اٹھیں گے اور دعا کریں گے. وہ سب سے بڑی چیز ہے. جو آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا کہ بیٹا ڈرو نہیں, وہ رب ہے حفاظت کرنے والا, اور موت جب ہی لکھی ہے جب آنی ہے, نہیں ہوگا کچھ بھی. وہ اس کے اوپر بھروسہ مکمل کر کے دیکھو, تھوڑی سی مدد کرو, تھوڑی سی آواز اٹھاؤ, تھوڑا سا فرینڈز آف آفیہ, جسٹس فار آفیہ, آفیہ موومنٹ کو فالو کرو. دیکھیں جتنے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں اتنا خوف. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, جتنے فالوورز, تو اپنے بچوں کو کہیں کہ فالو کر لو, کچھ نہیں بس فارورڈ کر دو. کیا پتہ آپ کے فارورڈ کرنے سے کہیں کسی ایک کے پاس, ایسے کے پاس چلے جائے جو یہ کام کر سکے, ہے نا. ہمارا کام دیکھیں, میرا کام, میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر سکتی ہوں. میں دروازے پہ دستک دے سکتی ہوں. میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے, آپ کھول کے اب آپ آگے کہاں تک دیتی ہیں. آپ کس کے دروازے پہ دستک دیں گے پتہ نہیں کس وقت کس اس سے کھل جائے. میں یہی تو کر سکتی ہوں نا. میں ہر جگہ جا کے صرف عافیہ کی داستان بتا سکتی ہوں. میں صرف اس کا وہ آخری خواب بتا سکتی ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیٹی تیرا امتحان نہیں ہے, یہ امت کا امتحان ہے. اور آنکھوں میں ان کے آنسو تھے کہ امت فیل ہو رہی ہے, ہم فیل ہو, ہمیں ان میں سے نہیں ہونا. دیکھیں حق کا قافلہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. جی جی, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو پولیو کے ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ کچھ بات ہو رہی تھی کہ ان کو ایکسچینج کرنا ہے رافیہ کے ساتھ. جی جی سچ خبر تھی؟ جی بالکل. پھر ہوا نہیں. امریکہ نے, دیکھیں امریکہ نے ریمنڈ ڈیوس کے بدلے بھی عافیہ کو دیا تھا, لیکن انہوں نے پیسے لے لیے. امریکہ نے ایک کرنل جوزف تھے, ان کے بدلے بھی عافیہ کو دیا تھا. ایک بریگیڈیئر باغدال تھے. امریکہ تو ہر اس میں عافیہ کو تھالی پہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو لے جاؤ, خدا کے لیے اس کو لے جاؤ, یہاں نہیں مرے. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں اللہ نے کون سا سانپ سگا دیا ہے, کون سے جہنم کا گڑھا کھودا ہے ان کے لیے, پتہ نہیں کیا وہ کیا ہے. اور وہ جو ہے شکیل آفریدی, اس کے لیے بھی جی بالکل امریکہ نے بالکل, ٹرمپ نے کہا تھا, یہ تو ٹرمپ نے کہا تھا ڈاکٹر فار ڈاکٹر, آئی ایم ہیپی. تو کافی امید ہو گئی تھی کہ ہو جائے گا سارا. پتہ نہیں خان صاحب کو عافیہ سے کیا, مجھے نہیں پتا. یس جی سر. جی عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بہت اونچی آواز میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں عافیہ کو لینے جا رہا ہوں. پہلی بات, اس وقت عمران خان اور مقتدر طاقتیں جو ملک کے اندر سب سے زیادہ مؤثر اقتدار والی طاقتیں ہیں, وہ ہر کوئی کہہ رہا تھا, خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود اور عمران خان کے اس اعلان کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس اعلان
के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो आपने इमरान खान तक अप्रोच करने की कोशिश की कि भाई आपने ऐलान किया था तो हैं भी आप दोनों एक पेज पे हैं, दोनों ताकतें, तो अब तो आसान है। यकीन जानिए सिर्फ मैंने ही नहीं, 70% ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब से ये सवाल किया है। उन्होंने सिटीजन पोर्टल का वो खोला था ना, तो वो पूरा फ्लड हो गया था सिर्फ आफिया के सवाल से। बिजली की लाइन जोड़नी है तो भी आफिया का सवाल था, एंड वो चारों तरफ से कि उसके बाद उन्होंने वो ये कि एनीथिंग कंटेनिंग द वर्ड आफिया जो था ना उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा था, ये किया था। तो पता नहीं, अल्लाह को ही बेहतर मन पता है कि इसका जवाब। मैंने तो कोर्ट में भी जज को भी यही बोला था कि आप सिर्फ इनसे ये बता दें कि ये सच सच ये बता दें कि रुकावट कहाँ है, क्या मसला है, तो मैं वहाँ पे वो करूँ ना। मैं यहाँ पे मैं वक्त ज़ाया क्यों कर रही हूँ? 20 साल होने को आ रहे हैं, अम्मी बेचारी इंतज़ार करते, अम्मी बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। देखिए वो चैप्टर क्लोज हो गया। अम्मी के साथ जिसने उनके साथ झूठ बोला, जिसने वो किया, वो अब क्लोज हो गया, अब माफ़ी नहीं है। अब अम्मी का हाथ है और सबका गरेबान है। सब सोच लें कि अल्लाह का शुक्र है कि आज आफिया जिंदा है। अगर खुदा ना खास्ता वो मर गई होती तो हम यहाँ बैठ के ये बात नहीं कर रहे होते। हमें एक मौका और मिला है, वरना हम सबसे सवाल हो रहा होता कि क्या किया था। उस वक्त हम पछताते। आफिया की मौत की खबर सुन के ही ये होते कि हम काश कुछ कर लेते, हम शायद ये कर लेते तो कुछ हो जाता। यार ये तो बड़ा बुरा हुआ, पछताने से तो कोई फायदा नहीं ना। तो एक मौका दिया है मुझे, तो ये एक मौका है, एक नई वो लग रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये एक आखिरी मौका है। इसके बाद शायद इतने मौके ना मिले। हाँ जी, लेकिन जब अल्लाह ने उनको इक़्तिदार दिया ना, देखिए इम्तिहान इसी को तो कहते हैं ना। देखिए आज हम सब बोल रहे हैं ना, कल को आप वज़ीर आज़म बन गए, इम्तिहान तो आपका उस वक्त शुरू हुआ ना कि आप क्या करेंगे। बस यही सवाल अल्लाह करेगा, उसकी बारगाह है, उसकी वो है। आई एम नॉट जज, आई एम नॉट ज्यूरी, I am only a witness that can say that Imran Khan has not done anything. When he could. When he couldn't, he did a lot. But when he could, he didn't. सवाल है कि उनके बच्चे कैसे मिले? आफिया के बच्चे अफगानिस्तान से अपेरेंटली रिपैट्रिएट किए गए थ्रू द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त रहमान मलिक was the interior minister and he did a lot of effort. उनके 3 बच्चे थे, आपने जी बताया था, तो जी उनका वापसी कब था? जी, तीसरे का नहीं वापस हुआ? वो 6 महीने का था। उसका पता ही नहीं है। एक और सवाल है कि maybe the reason why Imran Khan was not able to do anything was because America doesn't like Imran Khan and that's why they blocked his efforts. I wish Imran Khan has come out in the open. So the question was maybe it's because America doesn't like Imran Khan. और उसकी authority नहीं है. That Imran Khan doesn't have enough authority that America should accept as far as the treaties go, it's not really Imran Khan. I mean, he just, as the Prime Minister, has to give the order. The thing is everything is in the bureaucracy. It has nothing to do with who is on top. So as far as the treaties are concerned, because they're international treaties, the Geneva Convention, Vienna Convention, that doesn't matter. That has nothing to do with who is ruling and who isn't. But
is that Imran Khan, Abhi, in this past few months, he has very openly said everything. You know, I didn't do this because this person did this, and and you know, speaking against the army and everything, and kind of destabilizing and doing whatever. But whenever we have questioned him about Afia, and trust me, journalists in Pakistan, students in Pakistan, and even PTI's own workers have questioned him on this. He has iron shut. He has not given an answer. Because अगर उसको रोका गया होता और वो तो he would have very openly said अमेरिका ने, you know, Afia would be a very good वो ना कि, but I think यहाँ पे उससे कोताही हुई और शायद यही वजह है कि जो उसको ये डाउनफॉल भी देखना पड़ा है. जो आपने बात की है कि साइन की ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स में, वो किसके साइन चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के चाहिए, किसके चाहिए साइन? So I think it is the Prime Minister that signs. It's the cabinet that approves it. तो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है. जब इमरान खान ने आप लोगों को उम्मीद दिलाई कि हम आफिया को देखिए, वापस लेके आएंगे, कैबिनेट की अप्रूवल ट्रीटी की जो है ना, ये नवाज शरीफ के टाइम पे हो गई थी. उसके बाद वो धरना स्टार्ट हो गया था, फिर इमरान खान आया. 2015 में ट्रीटी की जो साइन की ना, अप्रूवल हो गई थी कैबिनेट से, तो रह गया. तो अभी फिर ये शहबाज जी, तो मैं गई थी ना, मैं मिली थी राना साहब से, और वो लोग तो अभी अपने पॉइंट बनाने में लगे हुए हैं. तो आप तो वो उस वक्त जब मैं गई थी, जब वो कोर्ट का केस था ना, तो मैं गई थी इस्लामाबाद. तो उस वक्त बिलावल साहब तो वहाँ पे थे एज फॉरेन मिनिस्टर. तो मैंने कहा, मैंने बिलावल को मैसेज भी भेजी थी. मैंने कहा कि अगर बीबी तुम्हारी माँ जिंदा होती, बीबी जिंदा होती, तो क्या आफिया कैद में होती? बस ये सोच लो. लेकिन वो तो अभी अपना आप साफ करवा रहे हैं ना, अभी तो अपना आप वो कर रहे हैं. लेकिन ये तो लेकिन का एक मामला है, बेटी का एक इज्जत. लेकिन इन लोगों ने एटलीस्ट ये है कि टाइम दिया है मिलने का. मैं 11 तारीख को जाऊंगी. तो इस एंड पे कोर्ट के भी फैसले, यू नो, वी हैव द हाई कोर्ट बिहाइंड अस, वेरी स्ट्रांग फैसला कि भाई करो. और मतलब अदालत में हर 2 हफ्ते पे बताना है कि इससे बात हुई अमेरिका में, ये जवाब आया है, दिखाओ. तो अब ये चीजें सब सामने आएंगी ना कि क्या दस्तखत का क्या वो ना, ये दरवाजे अब खुले हैं एकदम से 5 साल की खामोशी के बाद. अब पता नहीं है खान साहब वापस बैठ जाएं, या वो अगर बीच में इन्होंने कुछ और वो किया, जैसे पहले यही हुआ था तो वो धरना शुरू हो गया था. अब ये खुला आफिया का, तो फिर वो बैठ गए इस्लामाबाद में. तो बस ये दुआ जो है ना आपकी, ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है. दूसरा ये कि अगर अब हमें ये कि वकील करना पड़े ताकि वो लीगली वहाँ अमेरिका के एंड पे भी अब करना पड़ेगा. अगर यहाँ से अभी तक तो हमने सारी चीज़ को किया हुआ था. वकील बहुत महंगे होते हैं वहाँ पे तो घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं. आपको ये आफिया का पता चला, यानी जब कई दफा सुनते हैं ना कि उनकी डेथ का सुनते हैं, जी, तो फिर बाद में पता चलता नहीं ये गलत बात है. आपकी उनसे कोई बात या कोई उनका कोई सामने आता है कि नहीं? आपका सामने कोई देख पाती है या नहीं? सारी चीज़ जो है ना वो ये कि हमसे राब्ता ख़त्म करके, लेकिन वो जो है प्रिजन का जो वेबसाइट है और जो प्रिजन का जो वार्डन है ना, वो हमको जो है वो बस ये बता देते हैं कि जी वो जिंदा है, वो इधर है, वो एक वो सीसी कैमरे का वो दिखा देते हैं. लेकिन एक होता है ना आवाज़ सुनने का, एक वो होता है. और आपको पता है सबसे बड़ा जुल्म जो इमरान खान ने किया है ना, जिसका कि अम्मी का हाथ ज़रूर होगा शाह महमूद कुरैशी ख़ास तौर पे, कि आफिया ने जब एम्बेसडर मिलने गए आफिया को ना, जो काउंसिल जनरल, और वो तो आफिया ने एक्चुअली लेटर अम्मी को लिख के दिए. हाँ, और पैगाम दिए और लेटर ना अम्मी के लिए, और हो सकता है बच्चों के लिए भी. हमें अम्मी का पता चला, वो भी कोर्ट के वो पेपर्स में से ना एक पेपर गलती से लीक हो गया था, जिसमें काउंसिल जनरल ने लिखा है कि अटैच्ड इज़ द लेटर फॉर हर मदर. तो हमने कहा है ये लेटर, और वो तो उन्होंने कहा जी सीक्रेट है. माँ को लेटर लिखा है, आपको दिया है, सीक्रेट कहाँ से हो गया? वो तो उसके अमेरिका से धमकी बन गई है ना लेटर. हो सकता है वो वही लेटर
वो तो अम्मी के नाम था खत, उसने अपनी अम्मी को लिखा था, वो अम्मी को पता चला था ना। दैट इज, मैंने अपनी अम्मी को कभी किसी चीज़ पे ना, कभी भी मैंने, अम्मी ने हमेशा माफ़ किया है सबको। यहाँ तक कि अम्मी ने मरने से 2 हफ्ते पहले मुझको कहा कि बेटा तुम जाओ दुबई और मुशर्रफ को मिलो ना, और उसको जाके कहो कि हमने तुम्हें जाने दिया, उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुझसे ये कहा उन्होंने। मैंने कहा अम्मी उसको तो अल्लाह मियाँ के वो होना है और ये ना, कहा नहीं बेटा तुम भी अपना दिल साफ कर दो। दिल साफ, अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई दिल में इतना सा भी कीना बोझ नहीं होना, एक रत्ती बराबर भी। सबको माफ़ कर दो, जिसने भी जो भी किया सबको माफ़ कर दो। ये 2 हफ्ते पहले अम्मी के इंतकाल के वो, लेकिन अम्मी ने कहा मगर मेरी बेटी का खत मुझे नहीं दिया। बस ये कह के ना अम्मी वो हो गई थी, एकदम चुप हो गई थी। तो ये लोग समझते हैं कि ये बड़ा पता नहीं 30 मार खान बन रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि ये इतनी सी चीज़ किसी के दिल को कितनी लगी हो और इनका क्या अंजाम हो रहा। एक और बात कि ये जरदारी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है अमेरिका की खास तौर पे। तो एक जरदारी सब पे भारी नारे लगते कराची में, लियारी में। नहीं बिल्कुल, देखें मेरी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये वक्त है, देखिए अल्लाह ने एक मौका और दिया है। अल्लाह ने ये दिखाया कि आफिया जिंदा है, ठीक है। अगर उसकी अम्मी चली गई तो हम आफिया की अम्मी के लिए नहीं कर रहे थे, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे थे। अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। हमारा अजर इसमें नहीं है कि आफिया आ गई या नहीं आ गई, ये हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी हमारे खुलूस में, हमने जो खुलूस से जो भी किया, हम जहाँ तक, हम तो दस्तक देंगे ना, क्यों नहीं, हम जरदारी के भी, हम पोप के पास भी जाएंगे। मुझे इटली का वीज़ा मिल जाए, मैं वेटिकन सिटी जाके पोप से भी मिलूंगी। मैं लेटर्स तो लिखे, पता नहीं उस तक पहुँचे नहीं पहुँचे, मैं सोच रही हूँ ओपन लेटर्स लिखूं। हम भी सब, आप सब मिलके, लेट्स साइन लेटर्स, लेट्स राइट लेटर्स टू द पोप, लेट्स राइट लेटर्स टू द नोबेल पीस फोरम कि यू नो there is a sister like this, you know, this is a case that has been wrong, we request you to look into the case, just look into it with an open mind. We're not blaming anyone or anything, and you know, let bygones be bygones. In the name of peace, in the name of justice, in the name of whatever is good, just let her go. Isn't 20 years enough? Hasn't she suffered enough? Just let her go. You know, it's doable. Let's appeal. Let's do that. These are things जो आप हम सब कर सकते हैं, you know? यही तो आपसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, यही तो पूछा आपसे। जी बिल्कुल, यही तो हम बता रहे हैं। लेकिन आपके लिए आंटी, आपके लिए आपकी दुआ जो है ना, इंशाल्लाह दुआएं तो पहले हैं, बस इंशाल्लाह हम दुआएं कर सकते हैं। आप खत भी बनाएंगे तो हम सारे दस्तखत करेंगे। बस यही चीज़ें, देखिए हम यही कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम कोई हथियार उठा के तो नहीं जा रहे ना, हम कोई वो तो, हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम पुरअमन तरीके से, हम डिग्निफाइड तरीके से भी इंसाफ ले सकते हैं। हर चीज़ में तोड़ फोड़ और मार धाड़ और ये करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अभी भी हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से इंसाफ लेंगे। मैं आपकी सेशन में थी और कई बातें जो है ना वो स्पीच सुन के या आपके जो आफिया के बारे में बताया सुन के लोग क्लियर हो गए, क्योंकि हम लोगों ने जो मीडिया पे पढ़ा या जो कुछ देखा उसमें काफ़ी जो है ना इख्तिलाफ था। तो कल भी मैं बैठी थी, आज भी मैं सारा सुन के जो मेरे जहन में एक बात आ रही है ना, क्योंकि आफिया को जिसने अमेरिका के हवाले किया था वो मुशर्रफ था। और अभी आपने बताया कि इसमें जो है ना जो हमारे हुक्मरान थे, जो उन्होंने जरदारी ने क्या रोल अदा किया, आगे नवाज शरीफ ने क्या किया, इमरान ने क्या किया, क्योंकि अभी के जो पाकिस्तान के हालात है ना उसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि इन हुक्मरानों के हाथों में कुछ भी नहीं है। और ये सारा जो पीछे है ना बैकग्राउंड पे, वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है, और जिसमें, और वो नहीं चाहते थे कि जिस मुशर्रफ ने आफिया को अमेरिका के हवाले किया है वो उस आर्मी पे नाम आए। और ये सारी बातें, ये जो भी आपके वो बिल्कुल कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं, ये जिसने जो भी किया, ये जिसने किया। और मेरे जो, ये मेरी अपनी पर्सनल जो राय है, तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि इसमें सारा जो हाथ है वो पाकिस्तान आर्मी का है।
उन्होंने जिस वजह से हमारी भी राय है, बहुत सारे लोगों की हम सबकी ये राय है कि वाकई ये बात नहीं है, जो कुछ है पीछे पावरफुल आदमी है। तो फिर let us write a letter to him. Let us write a letter to him. अभी जो है ना वो हम कर सकते हैं, Let us लोगों की appeal. आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल, हम सबको अपील करेंगे, हम सबसे कहेंगे, हमारा काम कहना है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इन एफर्ट्स और इन मूवमेंट्स को डोनेशन दे सकते हैं, लॉयर्स के लिए, वकला के लिए, नेगोशिएटर्स के लिए जो नेगोशिएट करें ये सारी चीज़ें ना। देखें, ऐसे लोग हैं जिनको आप हायर करते हैं ऐसी कंपनीज जो फिर ये जैसे जिन वर्दी वालों को सबको आप कह रही हैं ये ना, जो सबसे वो करते हैं और ये तो इनके लिए लेकिन जो आता है ना हुक्मरानी के टाइम वो आके तो जिसको मिल जाती है ना वो उनके वो वाकई बूट पॉलिश करने शुरू हो जाता है, और जिसको नहीं मिलती वो फिर ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे बढ़ती है, फिर वही काम शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला बस अच्छा करे। जी 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 जी। इस सारी डिस्कशन से थोड़ा सा हटके रेलेवेंट है, लेकिन कि आपने जो तस्करा किया कि उनको पकड़ने का और ये जो सारा सिस्टम हुआ शुरू, वो इस वजह से हुआ कि वो एक एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो सारा काम उनके लैपटॉप पे था। तो क्या उस तक एक्सेस सिर्फ उनके पास थी? उन्होंने जाहिर है कि कोई छोटा काम नहीं होगा जिसके लिए अमेरिका ने उनको पकड़ा है ना। इट शुड बी अ वेरी ह्यूज और Actually- ऐसी चीज़ होगी कि जो कि एक तब्दीली ला सकती थी माशरे में। तो क्या वो सारा काम उनका ज़ाया हो गया? क्या किसी के साथ उन्होंने और शेयर नहीं किया? कहीं वो प्रिजर्व नहीं है? So that we can take some inspiration from that. I have bits and pieces, bits जो emails पे मुझसे शेयर की हैं उसने. It's a very interesting thing. मतलब जिस काम के लिए उनकी बेसिकली उसका जिस्ट में आपको, मेरे पास नहीं पूरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा, छोटी बहन थी मेरी, बड़े बड़े ख्वाब थे तो थोड़ी समझा था कि कोई ऐसा वो होगा सच्ची मतलब हाँ, तो लेकिन वो के इतना वो, लेकिन बहरहाल जो उसका जो जिस्ट था ना वो ये था कि जब उसने एक क्यूरिकुलम का एक आउटलाइन भेजी थी मुझे, तो मैंने उसमें देख के उसको जवाब लिखा था। मैंने कहा था कि आफिया इसमें इस्लामियात तो है ही नहीं, मतलब तुम कह रही हो कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें 10 साल के उसके बाद जो बच्चे जो बच्चियां निकलेंगी वो सहाबा और सहाबियात की तरह होंगी, तारिक बिन ज़ियाद और खालिद बिन वलीद जैसे बच्चे निकलेंगे और ये होगा, और तो इसमें तो है ही नहीं। तो उसने पता है जवाब उसका ये था कि आप भी पता नहीं कैसी न्यूरोलॉजिस्ट है, हार्वर्ड गई है, और ये कि इस्लाम सब्जेक्ट है ही नहीं, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स पाकिस्तान से गायब हुई है, अफगानिस्तान में मिली नहीं, अफगानिस्तान में नहीं थी वो, पाकिस्तान से गायब हुई। जी वहां तक कैसे पहुंची, वहां तक कैसे पहुंची, आप खुद सोच लें कैसे पहुंचेगा कोई वहां तक? पाकिस्तान की सड़कों पे से, कराची की सड़कों से बगराम जेल तक कैसे पहुंच गई? फिर अफगानिस्तान से अमेरिका कैसे पहुंच गई एक पाकिस्तानी शहरी जिसके पास वीजा भी नहीं है? आपकी उनसे लास्ट में कब कंप्लीटली बात हुई है और क्या उन्होंने कहा था, बच्चों का क्या तासुरात था, एंड हाउ इज मेंटली फिजिकली कैन शी टॉक? 2016 में हमारी लास्ट बात हुई थी आफिया से, in 2016 with her mother, and she after some pleasantries and some stuff, she told my mother, बात जो हुई थी, I will tell you, she told that she's very upset today because Huzur sallallahu alaihi wasallam came to her in her dream, and she asked him, she said that she was bold enough to, she was very sad and she was crying, and she said that I asked him that this is, when will my test end, मेरा इम्तहान कब ख़त्म होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही वो हंस दिए, उन्होंने कहा अरे बेटी तुम्हारा इम्तहान नहीं है। तो then she says कि मैंने उनसे कहा अगर मेरा इम्तहान नहीं है, this is not my test, why am I locked up
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر اس نے رونا شروع کر دیا. She started crying and she said that he, in a very sad voice, with tears in his eyes, he said, it's the test of the Ummah. And with the tears in his eyes, it was that, the Ummah is making him very, very sad. And today's condition, can she talk? We don't know after that if she can talk or not talk or that. We just know that she is in a very deplorable condition. And yes, her life is in constant danger. We do know that. And we also do know that as of today, as we are talking, she is still alive. I just reconfirmed so that ye doubt. That is possible. That is totally understandable, totally possible, because یہی ہوا ہے. پچھلے کچھ اور لوگوں کا ایک اور کو بھی رہا کیا تھا تو اسی طرح وہ بس قدموں تک چل کے نا اور وہ گر گئے اور وہ ہو گیا. That is true. دیکھیں یقین جانیے یہ صرف رب کا معجزہ ہے کہ ابھی تک بھی زندہ ہے. شاید اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کھا کے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, ورنہ 3 دن جو جا کے دیکھتے ہیں نا وہ جس طرح سے رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں 3 دن نہیں زندہ رہ سکتے کوئی بھی. میرے اپنے بھائی گئے تھے تو ان کو سٹروک ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہیں گر کے ختم ہو گئے. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا, جزاک اللہ. آپ جس یہاں کھڑی نا, انشاءاللہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے, اور ہمارے جس مبارک جگہ پر آپ کھڑی ہیں بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر جو آپ کو پورا بھروسہ و یقین ہے اور اتنے پیارے انداز میں آپ سب لوگوں نے ٹیکل کیا ہے اس مرحلے کو, انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. شکریہ. آپ انشاءاللہ نا امیدی کفر ہے, اور آپ نے خود بھی کہا ہے دعا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہمارے جو بیٹا زامران ہیں ان سے ہماری آئندہ انشاءاللہ بات چیت چلے گی, جو یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا سسٹر فوزیہ, بارک اللہ فیک. رحمان صاحب انشاءاللہ آخری کچھ تذکرات کریں گے اور دعا کے ساتھ اختتام کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں بس بتا دوں کہ جسٹس فار آفیا ناروے جو ہے ایک تنظیم 2013 میں بنی گئی تھی. انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بورڈ آ گیا ہے, ہمارے والنٹیئرز ہیں, نوجوان بھی ساتھ ہیں اور بڑوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور آپ پلیز ہمارا ساتھ دیجیے گا. سب سے پہلے جسٹس فار آفیا ناروے کو آپ فالو کریں, فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہیں. ہماری بہن عرفہ, زوا فاطمہ اور بھائی قاسم سب مل کے اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پروفیشنلی طور پہ چلائیں. ایز اینی ادر تنظیم آپ اس کو بھی اچھی طرح چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ خوابوں کی بات سسٹر بتا رہی تھی, بس ایک میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اپنی خواب میں, تو وہ واقعی وہ ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے شخص میں نہیں آ سکتے کسی کی خواب میں. تو آپ مانیں یا نہ مانیں, اس کو جو وہ بتا رہی ہیں اسی طرح لیں کہ یہ واقعی امت پہ ٹیسٹ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے, ہم اس کو سیریس لیں اور عافیہ کو انشاءاللہ ہم رہائی کریں گے, یقین رکھیں انشاءاللہ ضرور. مولانا صاحب آپ پلیز آ کے آخری کچھ تذکرات کریں اور دعا کے ساتھ اختتام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں 3 کردار قیامت تک ایک علامت اور نشانی کے طور پہ رہیں گے. ایک کردار وہ ہے کہ ایک جنگ میں قید ہو کے آنے والی عیسائی خاتون
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو وہ سر سے ننگی ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اس کے سامنے قیدی عورت آتی ہے، سر سے ننگی ہے، تو آپ اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھتے ہیں. اور پھر جو بات چیت ہوئی لمبی نہیں کرتے، بات چیت ہوئی تو اس کو آزادی بھی دلاتے ہیں. اسے اپنے وفادار نوجوان ساتھیوں کے پہرے میں اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام بھی کرتے ہیں. ایک طرف یہ کردار ہے اور ایک طرف اسی خاتون کے ہم مذہب ہونے کے دعوے دار لوگوں کی طرف سے اسی نبی کی ایک امتی خاتون کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جس پر آج تو پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مناظر جب کھلیں گے تو شاید پوری کی پوری انسانیت اس پہ شرمندہ ہو. امت کے حوالے سے جس طرح بہن نے بتایا کہ عافیہ بہن کو خواب آیا اور حضور نے یہ فرمایا تو بالکل صحیح ہے. قرآن کہتا ہے نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہیں جو بھی مشکل پیش آتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس نبی کے لیے بہت ہی ناگوار ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے نبی. اور یہ بے چینی دنیا میں تو ہے ہی ہے، قیامت کے لحاظ سے آپ جانتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت جہاں جمع ہوگی وہاں سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے فریاد کر رہی ہوں گے. اس وقت کی یہ کیفیت سامنے رکھیں تو حضور کی اس دنیا میں اپنی امت کے لیے پریشانی کچھ سمجھ آتی ہے. اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم تو اسی جس خطے سے ہمارا تعلق ہے اور جس آدمی کے ذریعے ایمان داخل ہوا ہمارے اس خطے میں، اسی نبی کا پیروکار ہے اور بھیجا ہوا ہے اس انسان کا جس کو ہمارے ہاں کتابوں میں فرعون هذه الامہ کہا جاتا ہے. اس امت کا فرعون، یعنی ظلم کی وجہ سے خود ظالم اتنا ہے، لیکن اس نے جب آواز سنی کہ سندھ سے ایک بچی کی آواز ہے کہ میں محمد کی امتی ہوں اور ان کی امتی ہونے کے ناطے میرے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، تو اس نے جو فرعون حاضر امہ ہے اس نے اپنی قریب ترین عزیز کو کمان دے کر کہا کہ جاؤ اس بچی کی فریاد پہ لبیک کہتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کرو. محمد بن قاسم ایک بچی کی آواز پہ آیا اور اس کے ساتھ وہ دین رحمت داخل ہوا جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اس حوالے سے سب سے نمبر 1 پہ تو پاکستان کے حکمران جو اس وقت تھے، جو اس کے بعد آج تک آئے ہیں، آج ہیں، سب سے پہلے ذمہ دار جواب دے وہ ہیں. نمبر 2 پہ پھر پوری دنیا اسلام کے حکمران کا کوئی بھی ہو وہ جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. اور پھر نمبر 3 پہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر مرد اور عورت پوری دنیا میں جہاں کے بھی ہوں وہ ذمہ دار ہیں. اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی بات ہے کہ جس کے بس میں جو ممکن ہے، جس کے بس میں
یوسف علیہ السلام کے لیے وہ خاتون آگے جو بڑھتی ہے، سب دنیا کو پتا ہے، وہ خود بھی اتنی پاگل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یوسف کو خرید سکتی ہوں. لیکن کسی نے کہا بھی تو کہتے ہیں یہ یوسف اس سے ملے گا. اس نے کہا ملتا تو ہے کہ نہیں ملتا، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ یوسف کے خریداروں میں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے والا وہ پرندہ آگے ہوتا تو اس کے آگ کے ایک ہی اس میں وہ تلپٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لے کے جا کے تو اس آگ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بھلا اس چونچ سے پھینکے ہوئے پانی سے ابراہیم کے لیے جلائی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے؟ لیکن اس نے اپنا کام کیا ہے. اور قیامت کے دن پھر یہ ہر کوئی اپنے اپنے اس کے ساتھ ہوگا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے ہر حال میں کہ المرء مع من احب. دنیا میں بھی انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس سے اس کی دل لگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ وہ اسی کے گن گاتا ہے. وہ تو جس کے ساتھ دنیا میں جیے گا آخرت میں بھی پھر اسی کے ساتھ. جس طرح فرعون کہتا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامت، فرعون اپنے پیچھے چلنے والی قوم کی قیادت کرتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہوگا. تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. یہ بات تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اللہ سے دعا تو کر ہی سکتا ہے. یاد رکھتے ہوئے، اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کرنا ہے کہ اگر دوسرے کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، الفاظ کی حد تک ہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشقتوں اور مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرتا ہے. جتنا ممکن حد تک ہو سکے اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم بطور انسان بھی اور بطور مسلمان بھی اور بطور پاکستانی بھی ہم آپ کے دکھ میں، آپ کی پریشانی میں، بالخصوص والدہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم آپ کے اس دکھ میں پوری طرح، آپ جیسے نہیں کہہ سکتے، جھوٹ ہوگا یہ کہ آپ ہی کی طرح ہمیں دکھ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے. لیکن ہم آپ کی اس دکھ میں، پریشانی میں بڑی حد تک آپ کی طرح پریشان ہیں، دکھی ہیں. ہماری دعائیں رہی ہیں، رہیں گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے کہ پوری دنیا. عجیب سی بات ہے، ایک نحیف سی خاتون، ایک عورت ذات، اور پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے، اور وہ اس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. وہ کیا خطرہ بنے گی؟ اس کی طاقت ہے ایمان کی، اس کی طاقت ہے قرآن کے ساتھ تعلق کی. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اسے صحت و عافیت کے ساتھ صحیح سلامت واپس پاکستان پہنچانے کا بندوبست فرما دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اس لیے کہ وہی قادر ہے اور جیسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. لا معقب لحکم، وہ فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو قبول کرتے ہوئے، بالخصوص ماں کی بچھڑنے کے بعد، ان کے سہارے سے محرومی کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہوئے آپ کی اس پریشانی کے بدلے میں ہماری اس بہن کو آزادی نصیب فرما دے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ سمیت جتنے بھی عالی ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر آسان فرما دے.
جس دکھ اور کرب کے ساتھ اپنی بیٹی کی جدائی کے کرب کے ساتھ وہ دنیا سے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرماتے ہوئے اس بچی کو آزادی دلا دے، اور جو لوگ بھی جس درجے میں بھی اس کی اس پریشانی، اس کی اس دکھ اور اس تکلیف کا ذریعہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ باقیوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دے، انہیں نشان عبرت بنا کر باقیوں کو جاگنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عافیہ کی طرح بے شمار لوگ بے شمار جیلوں میں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو یا کوئی اور ہو، کہیں کتنے ہی اس طرح کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیہ کو بھی اور ایسے ساری ہی مظلوموں کو رہائی نصیب فرما دے، جو جس حال سے بھی، جس حوالے سے بھی ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان سب کو نجات عطا فرما دے، اور ہمیں کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں ظالموں کا ساتھی بننے کے بجائے مظلوموں کا پشتیبان بننے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ الہ العالمین یہاں آنے والے ہر فرد کو، ہر بچی کو، ہر بہن کو، ہر بھائی کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بہن کے لیے جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور ایک دوسرے کے پشتیبان بن سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔